Right, so question 1. Luister gou. Hulle sê vir jou, gebruik die onderstaande watertariewe van Stad Kaapstad om die volgende vrae te beantwoord. So maak. Goed, dan gee hulle vir jou, dan gee hulle vir die tabel. By A vra hulle, hoeveel kiloliters is daar in trap 2? Okay, nou trap 2 is tussen 10, tussen 6 kiloliter en 10,5 kiloliter. So as hulle, if they ask you how many kiloliters would be in that, you can say the 10,5 minus the 6 kiloliters, which means that in total, en ons het hom sommer elke keer so getel, 7, 8, 9, 10, en dan kort ons nog 0,5, so that's how I knew it would have been 4,5 kiloliters. Okay, goed, by B. Indien jy 17 kiloliter water gebruik het in die maand, watter trap is die laaste stap waarin jy gaan betaal? Okay, so step 1 is only up until 6 kiloliters, so it can't be that one. Step 2 is up until 10,5 kiloliters, not yet. The third step was up until 35 kiloliters. Nee, so jy gaan definitief in daardie klas val. Nee. Waarin jy gaan betaal? Dit sal wees trap 3. And that was the one where it was greater than 10,5 and less than or equal to 35 kiloliters. Okay, goed, by C. Die Adams familie het 'n rekening van Stad Kaapstad vir 17 kiloliter ontvang. Bereken hoeveel hulle moet betaal vir hierdie 17 kiloliter waterverbruik. Okay, so the first step between 0 and 6 kiloliters, the tariff was 17 Rand 51. So they definitely used the full 6 kiloliters. So ons gaan begin deur te sê 6 kiloliter gaan ons maal met die tarief van 17 Rand 51. Which means that in that class they're going to pay 105 Rand and 6 cents. Then the next step was between 6 and 10.5 kiloliters. Wat ons nou uitgewerk het is mos 4,5 kiloliter. Nee? We're going to multiply that with a tariff of 24 Rand 39. Goed, so as ek dit gaan uitmaal, gaan jy kry 109,755. For now, use all your decimals. Just in case we have another 0,005 again. Want jy aan die einde, as ons klaar opgetel het, dan rond ons af, né? Wie is dit? Nee, ek vra nie waar na luister en wie is dit wat luister? JP, wat's voor jou? Waar is hy foon? Kom sit hom hier neer. Haal sommer uit jou oorfone ook. Wie is daar nog? Chris, hoekom sit jy nie hier voor nie? Kom, skuif. Nou, want dit was ons twee se deal. Kom. Wie het nog 'n foon by hulle? Bære. Sit jy neer? Sit net eers neer, is die oorfone uit. Right. Nee, so right, dit kan jy maar hou.
Wie was dit nou nog? Goed. Then the next class was between 10,5 up until 35 liters, maar hierdie mense het net gebruik 17. So, as jy nou gaan aantel, van 10,5 af, kom ons set dit gou 0,5 by, then it's going to be 11 kiloliters, nee? Wie sin is dit? Okay, sit hom gewoon net op silent. Okay, then we're at 11. That's it 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 6,5 liters, kiloliters, sorry, we're going to use within that class. En die tarief daar is R34,63. So if I multiply those, it's going to give me R225,095. Sien jy, daar kom my volgende 005 in? Nee? Goed, so ons het nou uitgewerk wat ons in elkeen van daai klasse gaan betaal. So now we've got to go and add all of them up. So 105,06 plus the 109,755 plus 225,095. So die totaal wat hulle gaan betaal is R439,91. Okay. Any questions there? Good. Then the next one, at D, they're asking you to, they got a bill for the sewage, vir die rioolverwydering ontvang. Die bedrag vir die rioolverwydering word bereken as 70% van jou totale waterrekening. Hoeveel was hulle rekening vir die rioolverwydering? Okay, so now we've got to use our answer that we had at C, and we want to know what is 70% of that. So I'm going to start with saying R439,91. Nou wil ek 70% daarvan hê, so times 70 over 100. So die totale rioolverwyderingskostes was dan gewees R307,94. Is julle reg daar? Goed. By E, hoeveel was hulle totale water en rioolrekening vanaf Stad Kaapstad? So all I've got to do now is basically go and add those two together. Can I skip? Kan ek maar hier skip? Ja. Okay. Vanaf. Enigiemand anders wat nog skryf? Of vinnig? Ja. Hierso. Hulle het vir my gesê dat die rioolverwydering is 70% van wat my waterrekening is. So dan vat ek die waterrekening se bedrag en ek maal dit met 70%. Okay, is jy klaar? Goed, dan by E, now they just want the total of the two, so I'm going to add, so the R439,91 plus die rioolverwydering van R307,94. So that means in total we're going to pay the municipality of Cape Town R747,85. Okay. Okay, dan by nommer 2 gaan dit oor die elektrisiteitstariewe. Hier sê hulle vir my die Dlamini huishouding maak gebruik van 'n vooraf betaalde elektrisiteitssisteem waar hulle elektrisiteit moet koop en die kode moet intik om die elektrisiteit te laai. Wanneer hulle die elektrisiteit gekoop het, was daar nog 165,43 kWh op hulle meter. Na hulle die kode ingetik het, het hulle 532,56 kWh op hulle meter.
Onthou dat 1 kilowattuur is gelyk aan 1 eenheid. Hulle woon in 'n huis met 'n waarde van 750.000, so hulle hoef dus nie 'n maandelikse vaste koste te betaal nie. Gebruik die onderstaande tabel en beantwoord die vraag wat daarop volg. Okay, so then the electricity tariffs were given. In the first block, which was between 0 and 600 kilowatt hour, the rate would have been 229 cents per kilowatt hour. In the next class or block, it would have been greater than 600 kilowatt hour, and then the rate would be 278,46 cents per kilowatt hour. Onthou, hierdie is net vir eiendomme met 'n waarde van groter as 400,000 en kleiner as 'n miljoen. And they are going to fit into that bracket. Nee. Okay, so A. Hoeveel eenhede het die Dlamini huishouding gekoop? So, remember, after they bought their new power, they had 532,56 kilowatt hours on there. But there was an amount already on the system. So dit gaan ek dan nou gaan aftrek, nee. So minus dit wat eintlik op die stelsel was, wat 165,43 was. So they actually bought 367,13 kilowatt hours. Okay, so that is what they bought. Goed, dan by B. Vra hulle vir my, skryf 'n vergelyking om die koste vir die aankoop van eenhede tussen 0 en 600 kilowattuur te verteenwoordig. Okay, so cost would be hoekom sê hulle hierso? Yeah, it would just be your units. Your units times 229 cents, nee? Maar as jy dit wil hê in terme van rand, dan gaan ons sê units times, en hoeveel is 229 cent? R2.29. Okay, so hulle het nie spesifiek gesê at B, I don't know about the English, the wording, but they didn't specify whether they should give the answer in terms of cent or rand, no? So that's why I'm giving you both here. In the memo, they only give it in terms of rand. They say that over here, they take that and divide by 100. So that's basically what we did here on the side. Okay, is julle reg daar? It would be safer to rather convert to rand, because if you go buy power, you're never going to say them, I want 1,000 cents worth of power. Jy gaan dit gee in rand. Nee. So rather convert back to rand. Okay. Goed. At C. Nee. Okay, by C sê hulle vir jou gebruik hierdie vergelyking en bereken hoeveel hulle betaal het vir die aantal eenhede soos bereken in A. Okay, so in A, we worked out that they bought 367,13 kilowatts. So now I'm going to say that 367,13 units times the R2.29, wat beteken dat hulle het gekoop R840,73 se krag. Okay. Ja. Nee, jy los hom so. Ja. Hulle sal vir jou sê as jy moet afrond, nee? But usually when you go buy power, you have one of two options. You can say, I've got 100 rand, give me all the power that I can, nee? En dan gaan hulle dalk vir jou sê maar 'n 5 cent of 'n 10 cent moet
moet klein geld gee, want dit kan nie altyd so perfek afgerond word, die hoeveelheid eenhede nie, nee? Or, other option is, you go to the shop and you say, I want 250 units. So then they load exactly that amount of units, but then whatever you pay is going to be like here, in terms of rand and a few cents. Okay. Goed, any other questions here? Okay. By vraag 3. Sê hulle vir hier werk ons nou met cell phone tariffs. Okay, so the following table and the graph, it indicates the cost of two different cell phone options. So the table given there is the amount of minutes, 0, 50, 100, 150, 200, and 250. Then at option A, when you have called for 0 minutes, you are going to pay 150 rand. Nee? So as jy 0 minute gepraat het en jy betaal al klaar 150 rand, what type of option would that be? Is it prepaid or is it contract? Dis kontrak. Nee, because that 150 is like your subscription fee. Nee, maar so dadelik weet ek opsie A gaan 'n kontrak opsie wees. Okay? Look at option B. 0 minutes means, how much do I pay? 0 rand. That is going to start at the origin. Nee, en omdat dit by die oorsprong begin, weet ek dadelik, dit is 'n prepaid option. Nee, so nog voordat ons na enige vraag kyk het, weet ons eintlik al redelik baie. Okay, so now, the graph is given on the next page. And then they say, at A, watter een van hierdie grafieke sal moontlik 'n kontrak opsie wees? Motiveer jou antwoord. Okay, we actually already said that. I'm not going to write everything out. It would be option A, because the graph starts at 150 rand, which means that there's a fixed cost of 150 rand, and that is most probably your subscription fee. Nee. Goed, by B. Enige vrae by A? Okay, by B sê hulle vir jou, bereken die tarief per minuut vir beide opsies. Okay, so at option A, opsie A het ons mos gesê is jou kontrak, nee? Okay, so wanneer jy jou bedrag het, kom ons kyk net gou-gou na by 50 minute, nee? Daai 230, jy sal sien dat jou memo sê, they use the 230, sorry, and then minus your subscription fee of 150 rand. So 230, which means that's what you're paying for that amount of minutes, minus the subscription fee of 150. Want deur dit te gaan minus, weet ek wat die hoeveelheid geld is wat ek betaal het net vir bel. Does that make sense? Okay. Now, that I want to divide by the amount of minutes that I actually spoke. Nee, en hoeveel minute het ek vir 230 rand gepraat? 50 minute. Okay. And I didn't have to go any further than that. If you wanted to simplify the top part, then you could have. Nee, maar onthou hulle het net gevra vir 'n formule of 'n vergelyking. Okay, then option B. Okay, by opsie B sal jy sien 0 minute, 0 rand. 50 minute het ons gepraat, het ons betaal 125 minute. Nee, en by 100 minute, ja, by 100 minute het hulle 250. So jy kon basies net gevat het die hoeveelheid wat jy betaal, so the 125, and divide that by the amount of minutes. Jy kon ook, I'm going to give you those other options. You could also have said 250 rand divided by, want by 250 rand het ek 100 minute gepraat. Nee. Okay, and you can go on and on and on like that. You could have used either one of them. Okay, dit maak nie saak nie. Ek sien nou op die memo het hulle tog verder gegaan. Ek wil net gou weer die vraag lees.
Ja. Vir my voel dit, hulle sê net, skryf 'n vergelyking om die koste vir die aankoop van eenhede. Nee, ek is by die verkeerde een, sorry. Skus, ek was by die vorige vraag. Bereken die tarief per minuut. Okay, so because they ask for the tariff, I couldn't stop here. Skus julle, ek het gelees by 2B. Okay, so as hulle vir my vra vir die tarief, dan kon jy nie net die vergelyking gegee het. You had to go further. Okay, so kom ek doen net gou vir jou daai boonste enetjie, ekskuus. Ons net gou daar aangaan. Okay, so 230 minus the 150 gaan vir my gee R80. Betaal ek vir 50 minute. So if I put that into my calculator, 80 divided by 50 is going to give me R1.60. Per minute. Okay, then option B. Het ons gesê ons vat 125 minute. R125 vir 50 minute. Okay, if I were to put that into my calculator, simplify, it's going to give me R2.50 per minute. Okay, skus julle. Okay, nou by C vra hulle vir my, skryf formules neer om beide die opsies te verteenwoordig. So hier soek hulle nou die formules. Okay, so at C, option A, en ek gaan nou sommer net sê cost A. You are going to pay R150 subscription fee, nee, dis mos vas, plus, ons het nou uitgewerk is R1.60 per minuut, so R1.60 times your minutes. Okay, as jy dalk wil veilig speel, sit hierdie vir jou in hakies, want ek is net bang julle sit die 150 en die R1.60 saam en dan wil julle dit maal. Okay, which you're not allowed to do. Okay, at option B, the cost for B, want daar is geen subskripsie fooi nie, so jy kon direk net gaan vat het die tarief en maal het met die hoeveelheid minute. So you're going to say R2.50 was the tariff there, times the amount of minutes. Okay, julle reg daar? Any questions? Okay, dan by D. Watter een van die opsies sal die beter keuse wees indien jy slegs 100 minute se oproep in 'n maand maak? Okay, nou moet ons gou gaan kyk. The horizontal axis, nee, die horizontale as, stel jou minute voor. So now we go look at 100. Remember the graph at the bottom would be the cheaper one, and the graph that's at the top at that specific point gaan jou duurder opsie wees. So by 100 minute, kyk gou hier, sal jy sien ek kry grafiek, wat is dit, B, eerste, nee? En dit is dan met ander woorde my prepaid option, nee? So as hulle vir my vra, waar is my vraag nou? Watter een van die opsies sal die beter keuse wees? Prepaid option of opsie B, nee, as jy wou? Is mos dieselfde. En as jy dan, ek sien hulle sê op die memos, voeg hulle nog by en sê, ja, jy kon gaan kyk het na die tabel of op die grafiek, enige een van die twee. Nee. They're just asking which one would you have chosen, which one would be the cheaper option. So you could have looked at it like we did at the table, or if you looked at it here, at 100 minutes, nee? The option A cost me R310 and option B cost me R250. So daar kan jy ook dadelik sien dat opsie B is goedkoper een. Okay. E. By ongeveer watter punt
minute en koste, sal opsie A goedkoper raak as opsie B. Okay, now you can look again at both the graph or the table. Okay, but I'm going to look at the graph for now. We talked about that point where the two graphs intersect. Nee, die punt waar die twee grafieke mekaar kruis. Daai presiese punt is die koste dieselfde. Nee, so there it would not matter which of the two options you're going to choose because it's going to add up to the same amount of money. But what happens before that and what happens after that makes a big difference. So, die vraag vra by watter punt sal opsie A goedkoper raak as opsie B. Okay, so option A was the one that starts here at 150. So you will see that that graph is at the top. Nog heeltyd tot en met hier waar die twee grafieke kruis. Nee. En dan van daar af is hy die grafiek wat onder lê. Do you guys see that? So meaning from here where the two graphs intercept onwards, it would be cheaper to take option A. Nou waar is dit? As jy nou daar gaan kyk, jy kan of op jou grafiek gaan aflees of as jy omblaai, kyk gou hier sou jy ook kon aflei. Opsie A by 150 minute sal jy sien is nog duurder as opsie B. At 200 minutes, all of a sudden, it's cheaper than what it is at 50. Nee. So over there as well, you could have seen it's somewhere between 150 and 200. So as ons nou hier gaan lees, nee, daar is 150, so ek neem aan 60, 70, 80, 90, 200. So elke 10 is waar 'n streepie lê. So met ander woorde 160, 170, daar kan jy sien, by 170. You guys good with that? Okay. So plus minus 170 minutes. En dan, hulle vra vir jou die minute en die koste. Okay, so 170 minutes. What would the cost then be more or less? So nou gaan ons weer van daai punt af, gaan kyk nou ons koste tabelletjie en dit is weer min of meer by R420. Enige vrae daar? Okay. Vraag 4. Okay, nou gaan dit weer oor vervoertariewe. Okay, die toppad tarief vir die gebruik van die N1 van Johannesburg tot Kaapstad vir verskillende voertuigklasse word hieronder getoon. Okay, so study the table above and then answer the following questions. Hoeveel verskillende tolhekke is daar op die N1 tussen Johannesburg en Kaapstad? Okay, so we had a similar example the other day as well, nee? Daar kan jy sien die tolhek Grasmeer is van tussen Armadale tot Louisrus en dan Grasmeer, Louisrus, Grasmeer, Armadale. Die Vaal tolhek is tussen Louisrus en Kroonstad. Verkeerde vry is tussen Kroonstad en Bloemfontein en die Huguenote 1 ken julle almal, dis tussen Rossendal en Parel. Okay, so how many toll gates would there be? 4. Grasmeer, Vaal, verkeerde vry en Huguenote. Okay, by B. Hoeveel sal jy by die verkeerde vlei tolhek betaal indien jy 'n motor bestuur wat 'n karavaan sleep? Okay, so verkeerde vlei, nou gaan jy af na die verskillende klasse toe. Class 1, you would see from that picture just below that table, is whether you drive a bicycle or a normal car or maybe like a minivan or a car and a caravan. Sien julle dit? So dan is jy nog steeds in klas 1. Met ander woorde, jy gaan betaal R46. So dis steeds in klas 1. R46. Okay, dan C. Calculate the cost of a return trip. 'n Retourreis vir 'n motor tussen Louisrus en Parel. Okay.
Right, nou moet jy gou kyk waar lê Louisrus, né? Jy moet nou Louisrus Kroonstad, Kroonstad Bloemfontein, Rossendale Parel. En onthou, dis retour. So right at the end, I'm going to take all my cost and I'm going to say times 2. Ja. Oh, ek tog jy steek jou hand op. Okay, so the first one, Louisrus tot Kroonstad, gaan ek betaal R54 plus. Then I'm going to go through Verkeerde Vlei tollgate, which is from Kroonstad to Bloemfontein, and the cost there was R46. Dan gaan ek deur die Huguenot tunnel gaan, wat R32 is, en dan is ek in die Parel, né? Okay, but that's only going there. I've also got to go back, so all of this times 2. Okay. Goed, so jy gaan dan kry R132 maal met 2, wat beteken dat jou totale koste is dan R264. Okay, is julle reg daar? Vraag 5. Chris, jou gesels help net my absoluut boggerel, hè? Nee, hoor jy wat ek sê? Want jy sit met 'n mooi vroom gesiggie voor my en beloof die wêreld. Dan doen jy dit vir 1, 2 daggies. En dan is dit maar weer terug op die ou pad. Goed, vraag 5. Julian werk by die Canalwalk inkopiesentrum by Century City. Unfortunately, they don't have free parking, but he gets a 70% discount on the normal parking tariff or normal parking rate. Julian arriveer by die inkopiesentrum teen 8:30 in die oggend en sy skof eindig 3:00. Dit neem hom 'n ekstra 30 minute om als op te pak, tot by sy motor te loop and then to leave the shopping center. Gebruik die volgende parkeertariewe om die volgende vrae te beantwoord. Okay, so now on the next page, you will see that they give you all the parking tariffs. So the first 2 hours are free. Then between 2 and 5 hours, you pay R10. Between 5 and 6 hours, you pay R15, and so forth. Nee? Now, at 8. Sê hulle vir jou, hoe laat gaan Julian die parkeerarea verlaat by Canalwalk? Okay, nou onthou, he finishes work at 3 o'clock, but they're saying that it takes him around about half an hour to pack up his things, get to the car, and then leave. So he's obviously going to leave at 15:30, nee, 3:30. Okay. Goed, dan by B, vra hulle vir jou, hoeveel sal 'n dag se parkering vir Julian kos? Okay, so he's going to park his car from 8:30 up until 15:30. Nee, so kom ons kyk net gou eers hoeveel ure dit is, want volgens daai tabel, dit hang ons af hoeveel ure jy geparkeer is. Okay, so that means that it is 7 hours. So sy kar is geparkeer in totaal vir 7 ure. Okay, nou, as jy gaan kyk 6 tot 7 ure, it means the cost would be R25. Nee. Is julle reg daar? You guys good so far? Okay, but this table that was given, the parking tariffs, dis vir almal. Nee. Heel in die begin van die instruksies, they said that because he works there, but see, ja, omdat hy werk by Century City, they don't get free parking, but they do get a 70% discount on the normal parking tariff. So that R25 is what all of us would have paid. But because he works there, he gets 70% off. So that minus, and you could have done this in 2 steps,
R25 maal 70 op 100. Because I want to work out what is 70% of 25 Rand, and that's discounted. So that's why I subtracted from the 25. Is julle reg met dit? Okay. So dan gaan ek sien. Ek gaan kyk. Ek gaan nou daar kyk wat dit is. En ek gaan eers kyk wat is daai. R17.50. Yeah. Okay, you guys good with that? Any questions? Okay, dan die laaste enetjie. Okay. Right, julle kan stap, dankie. Toe maar dis fine. Ekskuus juffrou Noble, wanneer sê die klok is laat, dis al. Luister gou julle. Next time when you come to class, please bring week 5 with. Hierdie was mos nou week 4. Nee? Week 5 is ook oor tariewe. Jy kan miskien 5, 5 en 6 bring. Okay, jy mag stap, dankie. Ja. Volgende keer vat ek hom af vir 'n maand, né?